大家好，我是阿勇。大家好，我是爆米香的阿華。歡迎收看英台 EXPRESS Your one-stop shop for English and Taiwanese language exchange. 逐禮拜我會揀一條英語新聞，予阿華翻譯。And I will pick a Taiwanese news article for 阿勇 to translate into English. 咱看即馬全世界講迄個武漢肺炎的疫情，也是拖甲真嚴重。毋過，親像咱台灣防疫做甲真好啊，毋是干那咱爾。澳洲甲紐西蘭嘛是做了成績真袂歹啊！即條就是咧講咱三個國家之間的新聞，咱來甲聽看覓。好 ，The Australia-New Zealand Chamber of Commerce in Taipei urged Taiwan and Australia to sign a free trade deal. 台北的澳洲紐西蘭商會講足希望台灣甲澳洲來簽一個自由貿易的協定。Citing the success of a similar pact between Taiwan and New Zealand in 2013. 嘛講到2013年，台灣甲紐西蘭簽的迄擺相像的約束是真成功。Currently, key export items from Australia, such as agricultural goods, 目前澳洲出口上要緊的迄寡項目，譬如講農產品。face significant tariffs when trying to enter Taiwan's market. 要入擺咱台灣市場，關稅攏扣真重。These goods are in high demand in Taiwan. 載貨佇台灣需求攏真懸。But they can be more economically sourced from other countries because of the trade barriers. 毋過因為貿易障礙，台灣甲別國叫貨較會好。Beyond trade, they called for an air travel bubble between Australia, New Zealand, and Taiwan. 貿易以外，因閣呼籲咱澳、紐、台三國來合作空中客運的一粒鋪。That allows quarantine-free travel since COVID-19 has been controlled well in those three places. 意思就是講，咱三國嘅旅客互相攏毋免隔開14天，因為咱防疫攏做了真好，安尼合做一粒空中客運鋪啦。客運鋪安尼講哈。對啊，到底是安怎要講一粒鋪？因為台灣佇台灣嘅語境之中，大家聽到鋪，比如講安尼你分一粒10文鋪，大家敢若會想講這是一個拄者就破的，足無遐爾用一短短時間就會消失去嘅物件。毋過英語嘅語境之中用到即個 bubble，伊毋是 fragile 嘅意思呢？嘿，無啦，因為有影都是 bubble 是迄款會使連咪都破去的迄種 soap bubble 殺分泡嘛，但是即個 bubble 應該是為我以為應該是為差不多50當前有一出電影叫做 The Boy in the Bubble。The Boy in the Bubble 伊就是一個查某囡仔，伊住佇因為伊個迄個迄邊講 immune system。一個查甫囡仔，伊免疫嘅系統較無遐好，系統無好，所以就是住佇即個塑膠泡內底，安尼伊無法度呼吸，一般咱呼吸嘅空氣啊。這是毋是？隔開安尼。就是日本人迄個 One Piece 內底所寫到迄個天龍人，因甲外界無要呼吸共款嘅空氣，伊嘛是安尼一粒泡來甲你打起來。所以即個 bubble 我以為即個因為即馬大家攏在講 travel bubble 即個物件，我以為應該是即個 bubble 的意思，就是內底是清氣，外口是垃圾的有即個疫情的問題。台灣、澳洲、紐西蘭這三國內底是清氣的，安尼咱就是一粒泡。對。這就是美國人因的文化，因的流行的電影之中有因家己的典故，所以你若毋捌看過迄出電影，可能台灣觀眾真是會聽無啥，那要講這是一粒泡。不過我感覺即個貿易協定袂歹啦，因為台灣嘛是會使賣互因一寡台灣的，譬如講農產品啊，台灣嘛有足多啊。譬如講土豆。對，咱就來看這條台灣土豆農產品的新聞。好來，便若是到土豆的採收期，雲林縣虎尾鎮。Every year during the peanut harvest in Hobui, a village in Hunlim County, 因的農民就煩惱，因為曝土豆的所在真惡吹。Farmers are anxious to find a place to sun-dry their legumes. 一寡土豆農就把土豆鋪佇大車路咧曝。
Some peanut farmers set their nuts out to dry right there on the highway. 邊仔車隆隆叫一直過，唔那影響交通。With vehicles passing by, not only does it affect traffic, 佫定定叫互檢舉了錢啦。but the police are frequently called and fines are issued. 為着要互做事人有合法通曝塗豆的所在， To provide a legal place for farmers to sun their goods, 虎尾鎮公所就來上報， the Hoboi Village Office is trying something new. 結果因決定要舉頭期開辦一項全台灣的公所毋捌有人辦過的業務。 They decided to try, for the first time in all of Taiwan, 大清路權 to help farmers apply for road use permits. 有18里33位，攏總12公里長的路權申請好勢。 They applied for 33 sections, totaling 12 kilometers of road through 18 neighborhoods. 要提供農民來拍， To allocate farmers space for drying their peanuts. 農民反應是熱刺刺，有300多戶申請使用。 Farmers were quick to get in on the action, with over 300 applying to use the space. 我感覺這條新聞就有台灣的特色個，就是美國無可能發生的代志，你甲你的土豆直接拍佇路面啦。因為美國的莊稼所在，迄敢若是土地有傷寬的問題，無迄落你找無土地的問題。對啦，因為農民一定有家己的土地來拍嘛。就準恁講，真是袂赴拍，比如講因為天氣啦，安怎的問題，安尼就變做政府補助，互你一台牽數機，囥佇恁遐，你就家己家行咧行互搭，絕對袂變做政府申請路權來互美國農民拍土豆。這較無可能的代志。I've enjoyed watching this episode of English-Taiwanese Express. 愛會記得是讚、訂閱、阿個分享哦。And if you have any suggestions for news that you'd like to see us translate, 唔免細字，做你佇下骹留話甲阮講。再會。 See you next time.